Так, у нас уже пошла запись, да? Дети Фараби, мы все готовы? Трехминутная готовность. Запись, он просто здесь идет, да? Трансляции еще нет, да? Ага, хорошо. Минутная готовность. 14:59. Все. Добрый день, уважаемые участники Science Talks. Сегодня у нас очередная уникальная встреча с представителями уже казахстанской науки. Как вы знаете, в этом году под эгидой ЮНЕСКО отмечается 1150-летие великого ученого, философа, нашего великого земляка Абу-Насра Аль-Фараби. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в рамках проектов, направленных на изучение и осмысление наследия великого философа, проводит с начала октября месяца, с 30 сентября даже, вернее, серию онлайн-мероприятий в формате Public Lecture, Science Talks. И данный проект, он был инициирован правительством Республики Казахстан и осуществляется при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан. Аль-Фараби, как мы уже сказали, является величайшим философом, своего рода золотым мостом между Востоком и Западом, и его называют не иначе, как философом цивилизации. И мне очень приятно сегодня еще озвучить тот факт, что давайте даже, пользуясь моментом, сделаю маленькую демонстрацию экрана. Вот так вот даже. Сегодня день философии. Да, и говоря во Всемирный день философии, не нужно забывать, что даже ученая степень PhD, она расшифровывается не иначе, как доктор философии. То есть в этом отношении философия это не, что не есть, есть сама наука. Хочу поздравить всех имеющих отношение к философии, а ученый, в моем понимании, не может не быть философом, и начать сегодняшнюю сессию. Сегодняшняя сессия, она предпоследняя в этом году. Мы надеемся на следующей неделе уже завершить, не надеемся, к сожалению, на следующей неделе мы уже будем проводить последние сессии. Сегодня мы поговорим, продолжим разговоры Science Talks о науке. Первым в серии 4.0 Абу-Наср Аль-Фараби «Философ цивилизации. Наука», в сессии «Наука как драйвер устойчивого социального экономического развития» выступает Кайсар Казбаевич. Добрый день, Кайсар Казбаевич. Большое вам спасибо, что согласились принять участие в нашем проекте. Кайсар Казбаевич является профессором, стипендиант программы «Булашак»
стипендиаты программы «Болашак», друг друга называют еще «Болашакерами». Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном исследовательском университете. Он принадлежит к числу ведущих казахстанских ученых, которые специализируются на разработке, изучении и внедрении в производство различных поколений вакцин для животных, птиц и человека. Ему и его команде за последние 17 лет удалось создать 7 вакцин для ветеринарии и 3 вакцины для медицины против таких опасных инфекций, как высокопатогенный грипп птиц, грипп лошадей, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, птичий грипп, здесь уже пошли годы, H5N1, свиной грипп H1N1, PDM09, а также сезонный грипп человека. 60% этих разработок уже успешно внедрены или находятся на стадии внедрения в производство. Эти разработки внесли значительный вклад в обеспечение биологической безопасности страны. И вместе с тем эффективно осуществлена программа по импортозамещению. В настоящее время под руководством Кайсара Казбаевича ведутся исследования по разработке вакцины против COVID-19, а также вакцины против аллергического ринита и бронхиальной астмы. Я думаю, что сегодняшняя заявленная тема имеет особую актуальность в свете пандемии, охватившей мир. Спасибо, Кайсар Казбаевич, еще раз. Давайте перейдем. Можно приступать? Начинать? Да, пожалуйста. Извиняюсь, минуточку, я забыл предупредить. У всех у наших слушателей есть возможность переключения языка, удобного для него. Внизу, если вы видите, кнопка перевода, русский, казахский и английский варианты наших выступлений доступны на альтернативных каналах. Все, спасибо большое. Тоже добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего. Hello to all participants of today's science talks that dedicated to the Al-Farabi's anniversary. And specifically this session is dedicated to the Kazakhstan's science field. And I would like to share with my research. And as you know, there are a lot of information about the COVID and about the development of the COVID vaccines. And as we know, our community don't really knows where all this information comes. But today I would like to tell you about tell about where the development and registering of the pandemic vaccines in Kazakhstan started. And today, more than 600 species of infectious disease-causing agents of productive animals have been identified, and about 400 species in domestic carnivores and more than 1,400 species in humans. So about 60% of human contagious diseases are zoonotic diseases, and about
80% of potential bioterror agents are zoonotic agents. And the COVID bacteria are also the zoonotic agents. I assume that everyone knows how the term vaccine was developed. So it comes from Latin vaccine, which means cause, and is a medical or veterinary immunobiological preparation designed to create immunity to infectious diseases. And the vaccine is developed, weakened or killed microorganisms, products of their vital functions, or their antigens obtained by genetically engineered or chemical means. And World Health Organization estimates that immunization can prevent from 2 to 3 million deaths annually. And as we know, the vaccine was developed здесь нельзя обойти тот опыт, который мы приобрели, значит, работая в научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. And when we are talking about the development of the vaccines in Kazakhstan, so we should also take into account the Research Institute of Biological Safety Problems of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. So here on this slide, you can see the photos of this research institute, the administration building, the residential houses that are based in town, and we have the center there. So it's not so far from Almaty, about 80 kilometers from Almaty. And it was established in 1958. So this is the administration building and the checkpoint to enter this town. And I live, and the first time I visited this town was in 2004. And well, I can say that it's a nice little town to live and to stay. And well, but this institute, it was under the cover, and in 2009, there was built a zone diagnostic laboratory with BCL2 and BCL3 conditions. And here on this slide, you can see this building that was built in 2009. And it should be mentioned that today's vaccine
against the COVID is also developing in this building. So this is the photo of my ex-colleagues with whom I used to work. So inactivated all very pandemic vaccines, AH5N1 and AH1N1 PDM09, containing aluminum hydroxide adjuvant. And the vaccine successfully passed preclinical trials based on 2 independent organizations in Kazakhstan and the Russian Federation. And at the clinical basis of the Influenza Research Institute of the Russian Academy of Medical Sciences and the scholar Mechnikov Vaccines and Serum Research Institute. So the vaccines passed clinical trials into phase 1 and phase 2 of safety and immunogenicity of volunteers aged from 18 to 60. Миллионов доз вакцины, то, конечно, этой вакцины никак не хватало для других стран мира. Поэтому была такая четкая рекомендация, чтобы в других странах, где имеется хоть какой-то там научный потенциал, есть какие-то производственные мощности, чтобы заниматься непременно разработкой вакцины против. And as we know, the first vaccines, most of the vaccines, most of them were developed in Europe and USA, but it's obvious that it was not enough for the whole human nation. So every country that had, let's say, a scientific potential, they started also to develop the vaccines. And so Kazakhstan and Russian Federation also, they belong to those countries. And in 2013, the vaccines were registered with the Pharmacy Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan and approved for medical use during the officially declared influenza pandemic. And well, I should also mention that we were also supported by St. Petersburg Research Institute. But the development and registering of the vaccine, Refluvac vaccine, so it was based on in the research institute in the agrarian university. Которые они распространяют всем производителям этой вакцины для производства вакцины на следующий эпидемический сезон. В этом отношении мы получили необходимые штаммы, ну, а некоторые штаммы мы получили сами, совместно, опять-таки, с нашими коллегами из России. Of course, not all research institutions can develop and register their vaccines. So before establishing the research institute and before starting to develop those vaccines, you should get the official approval from the health committee. And our
Research Institute got all those official documents. Результаты показали, значит, что вакцина полностью безопасна в лабораторных животных, неаллергенна и иммуногенна, то есть вызывает формирование необходимого уровня. После этого мы получили разрешение, опять-таки, все клинические исследования мы проводили в России на тот период, на базах двух организаций, это НИИ гриппа и научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова, проводили на волонтерах в возрасте от 18 до 60 лет. Если коротко говорить, эти исследования... But all our clinical trials we did in Russia. And after several years, we developed the vaccine, the influenza vaccine. So there was developed, as I told earlier, two vaccines, Casfluvac and Refluvac. So you can find more information at the internet. And in 2013, those vaccines were registered. В экстренных случаях они рекомендовали уже регистрировать после второй фазы, да? Что, собственно, и произошло. Да? Я вот недавно в одной беседе, как-то вот мне довелось разговаривать с Бекшиным, когда он как раз был руководителем той службы, которая была ответственна за... And our vaccine passed two steps phase of clinical trials because at that time there was the level of influenza raised rapidly. And it should be also mentioned that those two vaccines, they were the first vaccines that were registered. Там в районе почти под $1 миллион, значит, и мы, и плюс было еще, значит, гранты со стороны... After development and registering our vaccine, we were we were sponsored by World Organization Health, so it's about $1 million. The triple incisional flu vaccine, the Casfluvac, so this the vaccine had the preclinical trials and phase 1 to 3 clinical trials in Kazakhstan, and a total of 2,344 volunteers, so aged from 18 to 54, approximately 60 years, and over participated in clinical trials. And in the future, state registration of the vaccine in Kazakhstan is expected. And at that time, that amount of
of volunteers that took part in those clinical trials is actually kind of a huge number. И надеюсь, что в будущем эта вакцина все-таки будет зарегистрирована и применяться у нас в стране. But we hope that in the future this vaccine will be registered in Kazakhstan and people, they will be allowed to use it. So about the experience that was gained, so as a result of 15 years of research work, our team developed 7 vaccines for veterinary medicine and 3 vaccines for public health. And about 40% have been put into practice, and 20% are in the implementation stage. So and what about the development of COVID-19 vaccines? So actually, we have all technologies to develop the vaccines, but our government they started to pay more attention on this after the pandemic just happened. But one of the problems was to find the colleagues who could participate and support our project. So it was it's our National Science Center for Highly Dangerous Infections, International Vaccination Center at the Kazakh National Agrarian University, Ohio University, and the vaccine BDY company. Речь идет о компании вакцин, да, это PTY Limited, это австралийская компания, где, собственно, по программе Болошах мне там удалось и стажировку проходить, и работать в этой компании. Да. Они, получается, к настоящему моменту, они как вот только... And having a foreign partners, so people, they have more confidence, in this, in the vaccine that was developed. And vaccine PTY company is actually quite a famous company, and I used to work there. And they also developed one of the vaccines, COVID vaccines, and I also one of the first men who received an experimental coronavirus vaccine. So the International Vaccine Center at Kazakh National Agrarian University has a base for laboratory vaccine production and testing, as well as qualified personnel who have developed and implemented a number of pandemic vaccines in Kazakhstan's health care practice. Ohio State University has nanoparticle technology and licensed vaccines. And as I told about the vaccine PTY,
that based in Australia, the developer of the COVID-19 coronavirus vaccine, which passed phase 1 clinical trials in Australia. And now they're starting their phase 2 in 2 weeks, and then phase 3. So it's a global clinical trials of the vaccine with 30,000 and 100,000 volunteers. So it's in October and November. So here you can see the personal protective equipment in the laboratories where the vaccines are developing. The way we work on those laboratories, and you can also see the central reference laboratory, and here is also the kennel of the also this is a nursery of laboratory animals. So all animals are raised there. It's like a special animal that are raised for those clinical trials. Плюс на выходе вы в обязательном порядке принимаете гигиенический душ, поэтому все это смывается. И плюс самое главное здесь процедура. Здесь не столько оборудование, но и процедура. In the laboratory, BCL3 laboratory, it's mandatory to wear protective robe, and after that we take a shower, and of course we cannot leave the territory of the research institute. Далее, это уже работа BCL3 лаборатории. And the laboratory ABCL3 is the only one laboratory that based in the Central Asian region. So so our scientists, they work with animals, specifically with mice. И плюс вот в этих шкафах биологической безопасности все процедуры проводятся, чтобы исключить выход возбудителя. Даже если выходит возбудитель в комнату, есть приточно-вытяжная специализированная вентиляция. Как бы в этом отношении нет никакой угрозы. Да? Это просто чтобы вы имели представление о нашей работе, которую мы проводим сейчас. Далее, теперь несколько расскажу пару слов о разрабатываемых типах вакцин. Мы разрабатываем 2 типа вакцин. Это субъединичная вакцина на основе рекомбинантных белков, да, с наноэмульсионным масляным адъювантом. And today we're developing several types of vaccines. It's a subunit vaccine based on recombinant SARS-CoV-2 spike protein with nano-emulsion oil adjuvant aside for subcutaneous and intramuscular administration. And the second one, I think that most of you heard about this vaccine. It's a nanoparticle-based vaccine and recombinant SARS-CoV-2 spike protein for intranasal administration.
может быть, это страхи с детства, просто боятся уколов, реально боятся уколов. То есть мы в данном случае не будем использовать никаких уколов, просто будем распылять с помощью таких спреев, да, в нос эту вакцину. То есть никаких болевых ощущений. Да. Плюс снижается риск там, заноса какой-либо там инфекции и так далее. Да. То есть мы считаем, что если эта вакцина окажется эффективной, то все-таки уровень покрытия вакцинации будет гораздо выше, чем ежели при использовании инъекционных методов введения. And we are planning to spray this vaccine, inside the nose, so it will reduce the risk of infestation. So I would like to focus, to get your attention on why we use mucosal immunization. So most pathogens, including COVID-19, initiate infection through the mucous membranes. So the formation of protection on these tissues is therefore crucial for blocking infection from early stage. And vaccines injected by mucous membranes can contribute significantly not only to reducing vaccine costs and improving vaccine performance, but also to the creation of unique immune profiles that lead to new preventive or therapeutic effects. And as I told, intranasal immunization is highly effective in inducing protection at the systematic level and in mucous membrane compartments such as the genital tract and respiratory tract, and is one of the most attractive sites for mucous membrane vaccination. So the antigen is not exposed to gastric acids and digestive enzymes, requiring lower doses of antigens, and it will reduce risk of the infection. So what is done? A little bit about the organizational issues. On April 30th, so agreement on scientific cooperation between a National Science Center for Highly Dangerous Infections and let's say in Kazakh National Agrarian University were signed. Were approved the calendar plan and material and intellectual contribution of each party. And today, Kazakh National Agrarian University allocated approximately 14 million, 15 million from internal reserves to purchase test systems and regions critical for research. And 82 million tenge to purchase equipment. So next year we also want to purchase animals, monkeys, for clinical trials. So I'm not going to announce the amount, but it's a lot of money, and we are not. And Kazakh National Agrarian University Research Institute is not supported by the government. And I would like to thank, and I'm grateful for our administration and our teaching staff for support and giving us those opportunities. So then what else is done?
about the experimental issues. So there was selected 3 strains of SARS-CoV-2 virus, and the complete sequencing of protein S of 3 SARS-CoV-2 virus isolates, which based in GISAID database. По экспериментальной части мы получили полностью прототипы вакцин, значит, обеих вакцин. And Kazakh National Agrarian University International Vaccine Center has prepared a subunit vaccine based on a nano-emulsion adjuvant, and the safety and immunogenicity of this vaccine was tested on SPF mice, on animals, mice of the bulb line using subcutaneous and intramuscular injection methods, and the research is being carried out in the only ABCL3 laboratory in Central Asia. And as I told earlier, so it's the only one laboratory in Central Asia at all. So there are level 3 biological safety for animals, and also the National Center for Educational, Scientific, and Cultural Research. And also together with the Ohio State University in the USA, an experimental series of nano vaccines has been prepared, which is currently being tested for safety and immunogenicity on mice. Also in ABCL3 laboratory, and so on this slide you can see the preliminary results on immunogenicity of subunit vaccine. So there are the diagrams. So how we are the results of the trials. So, and our experiments, they actually they allowed to list our vaccine to the list of the World Health Organization to the COVID-19 vaccine candidates. And subunit vaccine based on nano-emulsion oil adjuvant for intramuscular injection, and also was the first one who volunteered to receive those vaccine. So here you can see those this vaccine that was developed that was developed in Kazakhstan, and right now is going through the experimental trials. And it took the name Narovax, which actually was, let's say, named after our National Agrarian University. Спасибо. Спасибо большое, Акиста Казбаевич. Я
на самом деле для себя узнал очень много нового. Вот это вот бессознательный страх перед инъекциями, перед вакцинами, он я тоже не обошел. Это непонятную фобию. Спасибо большое, что разъяснили многие вещи. Хочу здесь еще раз отметить, что Кайсар Казбаевич чуть меньше года назад получил престижнейшую премию, кто имеет отношение к науке. Они все знают, что премия Scopus Award Казахстан 2019 года это уже о чем-то говорит. Он получил это в номинации Top Researcher in Agricultural Science, то есть лучший исследователь в области сельскохозяйственной науки. И является на самом деле ученым, молодым ученым с уже мировым, можно сказать, именем. И что примечательно, когда мы готовились, выбирали кандидатуру для сегодняшнего, я столкнулся на одну такую цитату в одном из интервью Кайсара Казбаевича. Он говорит: «Меня называют сумасшедшим». Да, в кавычках, наверное, да, потому что он ввел в себе вакцину. Но я считаю, что это не так, и так далее по тексту. Да. Но я склонен полагать, что на этом сумасшествии, на хорошем смысле фанатизме, энтузиазме, вот вы говорите, что многие вещи, многие исследования, они были начаты на голом энтузиазме, да, на каком-то фанатизме. И мы знаем немало фактов из истории науки, как отечественной, зарубежной, мировой науки, что на этой самоотдаче ученых и творились великие открытия. И здесь я пока не вижу вопросов к Кайсару Казбаевичу. Я сейчас не зря вот сказал про историю отечественной и мировой науки. Здесь я хочу немножко, на мой взгляд, удачно-неудачно перейти к следующей сессии. Это серия, также 4-я сессия 4.3 «Казахстанская наука от истоков и современности». Мы для освещения данной темы мы долго думали, кого пригласить. И очень обрадовались, когда пригласили и получили согласие философов. В моем понимании философа с большой буквы, потому что тема настолько объемная, да, я уже не говорю про мировую, казахстанскую науку, мы найти общие какие-то тенденции, какие-то вот этот вот философский подход, критическое переосмысление каких-то вещей. И здесь без философа, как нам показалось, не обойтись. Были, конечно, историки и так далее, но нам нужен был вот этот вот общий, обобщенный взгляд. И мы очень сильно обрадовались, я особенно, потому что Швидко Алексей Александрович, которого вы сейчас услышите, я имел честь у него обучаться еще в философии права, спецкурсом у нас когда-то читал. Выпускник КАЗГУ. Алексей Александрович является экспертом по проблемам развития высшего образования и вузовской системы. Также по истории философии, социальной философии, философии права, как я уже озвучивал, философии истории, философия хозяйства, история и философия развития, социология политики и права, а также, конечно, история и философия науки. В своей научно-педагогической деятельности Алексей Александрович, на мой взгляд, очень эффективно совмещал как научную деятельность. Он долгое время работал в качестве ведущего научного сотрудника отдела философии Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования Республики Казахстан. Также он занимал ведущие ключевые позиции в менеджменте высшего образования. Это университет Туран, университет Нархоз, как по старинке, по новинке мы уже сейчас называем, да? Казахский экономический университет имени Турарского, тогда, университет международного бизнеса. И также он долгое время работал в должности начальника информационно-аналитического отдела при КАЗГУ. То есть человек, который имеет отношение как к науке, так и к образовательной системе, в интеграции которого и происходит, в принципе, сформирование казахстанской науки. Говоря о научной деятельности, хочется еще раз проговорить те научно-исследовательские проекты, в которых он был участником. Это «Казахстан на пути построения общества знания», «Ценности и идеалы независимого Казахстана», «Человеческий капитал как основа инновационной культуры казахстанского общества»,
Также он работал в составе группы над концепцией гуманитарного образования в Республике Казахстан. Конечно, весь опыт аналитической, экспертной работы в тех областях, которые я озвучил, уже социальной, внутренней политики, современного образования и так далее, это, конечно, очень хорошо. Он также являлся и разработчиком международных проектов по программам Европейского Союза, будь то Tempus или Erasmus Mundus, совместно образовательные программы, академическая мобильность рядом научных и образовательных учреждений России, Южной Кореи, Франции, Германии, Японии, Швейцарии, Китая, Нидерландов, Финляндии, США, то есть знает внутреннюю кухню. Да? Но мне очень, на самом деле, был интересен тот факт, что приглашая его на сегодняшний Science Talks, мы отталкивались, что тема его, тогда еще кандидатского научного исследования, называлась «Критика как момент социального познания». Сегодняшняя тема, которую мы хотим поднять и попросили осветить, на мой взгляд, невозможен без критического переосмысления и философского общения. Без этого очень трудно дать какую-то объективную оценку хотя бы на сегодняшний день. Так, тема «Казахстанская наука от истоков к современности». Алексей Александрович, пожалуйста, подождите. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо. Well, thank you, Bigjan, for introducing me. For introducing me and experience I had, and I would like to thank Al-Farabi Center and Kazakh National University for invitation, and I'm glad and honored to take the part in today's session in the framework of Science Talks. And I would also like to И, конечно же, новых Уважаемые коллеги, позвольте мне вначале сказать. And also to join into the congratulations and congratulate actually all philosophers with the Day of Philosophy. Очень обширная, но And let me start with my performance. So the topic, the title of my today's topic is Science in Kazakhstan, from Arrogance to Modern Days. And of course, I will be not able to cover all scientists for obvious reasons. So I'm limited in time. I have only 20 minutes. And I please don't judge me, because I'm also going to be a little bit maybe subjective, but I'll try. Главным тезисом, если угодно, основным тезисом моего выступления прозвучало бы следующее. О казахстанской науке в контексте тем, мне любезно предложили изложить. But so the main idea of my speech is going to be, it will be focused on the relationship of Kazakhstan's science
between Kazakhstan science and education. So I will start with the question of regions. Я считаю, что если стараться более или менее добросовестно рассматривать. So first of all, I consider that issue that more or less we should consider the issue of origins concisely, and we should refer to the life of science in Central Asia within the framework of the Quranic tradition. And as we know, the practical forms of science life in the distant past. For example, in the 8th to 15th centuries were schools like madrasas and, let's say, research groups in medicine and astronomy. Let's remember, for example, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Biruni, or Ulugh and among other things, primary schools and madrasas were located on the territory of modern Kazakhstan. And in one of the surahs in Quran, it said, "If you don't know, then ask someone who knows." And it's clear that that madrasas, the role of madrasas and schools and of those research groups, they should not be exaggerated, but they should not be also underestimated. And it's not because these educational institutions had some special scientific achievements. And let me stress something else. What does it mean to teach Arabic, rhetoric, logic, mathematics, geography, or physics, and etc.? It means, firstly, not only to know the subject, but also know the teaching model, i.e., teaching technique, or let's say teaching approaches. And secondly, to transfer knowledge about the subject through the use of teaching technology. So it means one way or another to form a taste for knowledge. For students, further work on primary sources for generalization and development of the of the approaches of some kind of even research work. Изучать арабский язык и преподавать арабский язык, или, скажем, преподавать логику, например. Mathematics, geography. And as you know, there was three steps of teaching in madrasas. The first one is adna, the second one is awsat, and the third one is ala. So the first one is the first level. The second one is the middle level, and the third one is the most highest level. The first level took from 8 to 10 years of studying. The second level, middle level, took from 5 to 8 years, and the highest level took about 2 years. So in total, it took about 15-20 years to study.
и называя Аристотеля великим, они очень много и подробно в том числе Аль-Фараби, очень много и подробно исследовал вопрос о том, как человек мыслит. Я уже хотел бы... Such philosophers as Descartes and Al-Farabi as well, they paid a lot of their attention to the issue of how individual is studying and how he gains the knowledges. Я не буду углубляться подробно в исторические все сюжеты. Позвольте сразу перейду, как говорится, в век 19. Вы знаете прекрасно, что 19 столетие, особенно вот его вторая половина, конец 19 века, это тоже очень непростое время в истории Казахстана. And well, as we all know, the 19th century is one of the hardest times in the history of Kazakhstan. And so here on this slide, you can see the photo. So the 19th century is a Jihadism movement was developed and established, which actually Jadidiyya means and Jadidism means new from Arabic, and also means an update. And it's actually a great example of the phenomenon, like as Jadidism and the activities of new methods, of new approaches, schools, including that were also included in Kazakhstan. And along with spiritual Islamic education, secular sciences were taught at these schools and at the best level for that time. And one of the common tasks of the school and science is to teach learning. And the most striking example from that time is the work of Ibrahim Altansarin, a great Kazakhstan scholar and researcher. And again, it is one thing to teach certain subjects, but it's another thing to know how to teach and how to develop in students the same taste for further understanding of existing knowledge and science. And in this sense, when speaking about the origins of Kazakh science, it's impossible to overestimate the special significance of the Kazakh Enlightenment classics. Well, for example, the expeditions and works by Chokan Valkhanov, and it's clear that he's a person who received a systematic higher education, had an outstanding talent of an observer and researcher, as well as ability in the art of drawing. But if we distract from his contribution to ethnography, history, religious studies, geography, and etc., we will also see his Valkhanov's indisputable position of certain methodological tools of science. He made a he had a great influence and impact on the development of Kazakhstan science.
And today, we use such methods as comparison analysis and as a comparativistic methods. But most of these methods, they were also used and approached in Valihanov's works. And also I would like to mention an outstanding thinker, Shakarim, and his three treatises is not just a statement of, let's say, the philosophy of the spirit, but it's also a very serious consideration of the history of science. And again, distracting himself from Shakarim's knowledge and erudition, we know that he is successfully applying a well-defined methodology of his research into science, religion, and spirituality. What were these examples from the history of education and Kazakh alignment too? So it's not enough to know and tell about what you know. Knowing how to teach and how to move towards new knowledge is the basis of the trivial equation, education plus science and progress. And frankly speaking, in the light of what has been said, I personally would have enjoyed seeing a large book called History and Philosophy of Science in Kazakhstan. It's not just a general textbook as a part of a well-known master's course. And going further on, let's say, on the time scale, what I would like to say is entitled and this is also our heritage. And this is going to be my second point of the speech. And in this part, I consider myself obliged to make one preliminary clarification. So I'll not intentionally touch upon all the science of the 20th century. It is well, it's obviously too broad subject. So as part of the topic, I will mention the following. Firstly, the undisputed facts in the history of science in Kazakhstan, associated on the one hand with its outstanding representatives and activities of scientific centers, and on the other hand with a terrible period of repression and persecution which have suffered scientists not only in the 30s and 40s years of the last century, but moreover, there is also a difficult period of relations between the scientific community from the center and scientists from the Soviet Union. Republics in the 1950s, 60s, and even 70s of the 20th century. So, and well, there are no examples of this, but it would be wrong to dwell on them in detail or even briefly in this brief review, because this aspect of the history of Kazakh science requires a separate, special, and leisurely. And I would also not afraid of such a word as a leisurely, and also a delicate analysis. And secondly, the development of science in Kazakhstan during the Soviet Union period in the history of the Republic of Kazakhstan is a multi-dimensional and multiplicated, and I would even say a very extensive process, in fact, in terms of
object and subject. Не просто какого-то там отдельного, особого изложения, но он требует такого, я бы сказал, неспешного. And but also, but let me stop on at some few examples. And once again, I would like to apologize for the fact that I'll not be able to mention all scientists in my presentation, but I think that for those who would be interested in recreating a complete or at least more holistic picture, more holistic image, it would cost a lot of work and a lot of time as well. But they will find great pleasure in studying and observing the history of the Academy of Science of Kazakhstan and the stories of our higher education institutions. But I think all that time and energy and effort, they will worth of it. Вот на этом мы с вами остановились, и давайте бегло пойдем дальше по хронологии. Так, ага. Ну вот, немного фактов из истории. So, I'm going to cover briefly some facts from the history of 20th and 30th years. So, and here on the slide, there are mentioned, Kazakh researchers and their textbooks and manuals written by them. So most of these figures are not only scientists and researchers, but also social and political figures of Kazakhstan. Here you can see the name of Ahmed Baitursunov, Jusebek Aymautov, Kanesh Satpayev, Alekhan Bukikhanov. And on this slide, you see the information about the establishment of the libraries, and also show that their collections of those libraries were not only from school or university textbooks, which actually in itself shows that readers could take steps to study science or from fiction. And I assume that at the same time, a special practical branch of knowledge called librarianship began to develop in Kazakhstan, and it started, as you can see on the slide, from 1931. And also on this slide, you can see the some statistics, and the opening of universities is also a milestone in the history of Kazakhstan. And the development and establishment of libraries and universities, it's let's say it's a indisputable fact. So their creation as in the capital of Kazakhstan, as well and in the regions. So it was carried out with attraction in Kazakhstan, a considerable number of scientists and experts from scientific centers and universities, for example, Russia and Ukraine. And here you can see the photo of the Kazakh State University. So, and one of the famous and owner scientists of the Kazakh SSR,
an Uzbek SSR doctor of chemical sciences, Professor Mikhail Ilyich Ustanovich, was studying there. So he was born in Zhytomyr, and he received his higher professional education in Kiev. And then after that, he was sent to Tomsk from 1929 to 1935, and from Tomsk he was invited to Tashkent. And since 1944, he moved to in Almaty, and he became the head of the laboratory of physical chemistry of the Institute of Chemistry, and the Academy of Science of the Kazakh SSR. Another scientist I would like to mention, you can see his photo, it's Professor Dmitry Vladimirovich Sokolsky. So he's an academician of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, and also he was he's a hero of socialist labor and doctor of chemical sciences. So he was born in 1910. He graduated from Moscow State University, Lomonosov University, with a degree in chemistry and postgraduate studies. And since 1937 till the end of days, he worked in Almaty in the Academy of Sciences and Kazakh State University. And so most of you today, you are studying in this university, but you know it as a Kazakh National University. Sokolsky, he also participated in formation of the Kazakh Chemical Technological Institute in Shymkent. Well, I consider that another important fact, it's the history. It's a history of the development of the Academy of Sciences and its rich and multifaceted history in its own way. This Academy of Science was established in 1946 on June 1st. And so behind all this, many unspecified events in the work of enormous attention and the unique significance of brilliant scientists and outstanding personalities. This work, it paved the way for future scientific achievements of Kazakh scientists and specialists. So science in Kazakhstan is developing in a variety of various industries and disciplines, and it's clear that not all sectors are developing in a common manner. And this is explained primarily by the interest of what was then said to be the national economy of the country. So a planned and tightly centered economic and political system, and this too is part of the historical path of the Kazakhstan's science, so to modern times.
And if you allow me, I will also simply, for the sake of respect for past achievements and the history of science in Kazakhstan, to flip through the 2 or 3 slides without, much comments. So here you can see the photos of Konaev, of Satpaev, and the photo of Aitkhozhin. So one of the most famous and outstanding scientists of Kazakhstan. Ну и позвольте мне сказать, что третий по счету сюжет из истории развития науки. And and the third part from of my presentation, so it will be about our centers, scientific centers, and let's say teaching staff in Kazakhstan. And as Bigjan told, I also graduated from Kazakh State University. So currently it's Al-Farabi Kazakh National University. So and I would like also to tell about the story of the university, because more or less I know people with whom I had an opportunity to work and to be colleagues. Сейчас, одну секундочку, прошу прощения. Да, вот на этом слайде. And on this slide, you can see the book that was published in 2004, People and People and Destinies, and their destinies. I think it would be to translate it like that. So that are all. This book actually also available in the library of the President of the Republic of Kazakhstan, named after Nazarbayev, Nursultan Abishevich, and also at the presidential library in Moscow, and in all libraries of the largest universities of Russia. So this book, People and Fates, contains 104 articles by our Kazakh scientists and teachers of KAZNU, who graduated Russian universities. Well, here you can see, this is on the previous slide, there was a woman, our professor Ajar Akhmetovna Zhubanova from the Faculty of Biology. And on this slide, the slide is actually considers the next names. It's the name of academician Umirbek Arslanovich Zholdazbekov. And Professor Umirbek is a major practitioner. So he's the head of the first laboratory of machines and mechanisms in Kazakhstan, and the founder of the Institute of Mechanics and Mechanical Engineering on the National Academy of Sciences of Kazakhstan. And I was lucky to work at KAZNU
simultaneously with an outstanding Turkologist, Professor Altai Sarsenovich Amadjolov, and also to communicate with him. His name now bears East Kazakhstan University, and among the leading teachers of the Department of Philosophy where I studied were also graduates of Moscow State University, as Marat Shamuratovich Hasanov, Moldabekov Jambolovich, and Orumbekov Mukan Bekovich. Also, there is another. They belong to the faculties of philosophy and political science, and also to the faculty of philology. My point is not only to show my teachers, but I would like to also to mention that even if they been teaching in, they've been studying abroad, for example, as in Russia, but still they try to keep this relationship, this link between our sign, with our heritage and our culture. So here you can also see on the slide the graduates from Moscow State University, the Faculty of Economy and Business, Yelemesov Raushan Yelemesovich, and also Albakirov Yahya Albakirovich. They're representatives of that part of Kazakhstan's economics that helped and supported to establish research in international economics and also applied aspects of business economics. Here you can see also the photo of the professor of Taymagambetov Kazakmetovich from the history faculty. And here the photo of the also of the professor of Shaltai Smagulov from the mechanic mathematical faculty, also graduates of Novosibirsk University, and they developed mathematical models of oil production and calculations by using modern computer technology. Here there is Bella Gabdulivna Akhmetova. She and also academicians Abdildin Mirkhan Mubarakovich and Kozhamkulov Toligen Abdisagievich. And by the way, Bella Akhmetova, she is a laureate of a state prize of the Soviet Union. Also, academician Kozhamkulov, he is still the only Kazakh theoretical physicist who, as a postgraduate student at the IFE Physical Technical Institute in Leningrad, he completely passed the UNIC exam, the famous theoretical minimum of Lev Landau by Evgenia Lifshitsa.
And here, the academicians like Yergozhin, Yedil Yergozayevich, he successfully worked for many years at KAZNU. And also he headed the university. So during the I would say the difficult times at 1986 and 1988. After that, he fruitfully worked at the head of the Bekturov Academic Institute of Chemical Sciences. And also there is a Doctor of Chemical Sciences, Professor Xandopula Georgi. He's the founder and first director of the Institute of Combustions Problems, which is now headed by academician Zulkhair Aymuhametov. So when we're talking about the modern Kazakhstani science, so what is the model, let's say, of the modern science in Kazakhstan? And I think it can be also expressed in one sentence, as the unbroken connection of times. So, and the last part of my presentation will be probably shorter than the previous one, and what it is, a modern Kazakh science. So firstly, science has not forgotten her story and her, let's say, sad, tragic, and even ascetic, but still beautiful lessons. And we will never forget. We should never forget to look at the faces of our predecessors and contemporaries, trying not to forget their scientific victories and achievements and difficult ways of life. On this slide, you can see the photos of Sagateev, Kenjagali Abenovich, of Nadir Karimovich, Okayev Kabi, also Lukyanov Alexei Timofeyevich, who already passed away, and Maya Khajidinova Shigaeva. And Maya Shigaeva, she had a great influence and impact as well. And here is a photo of the museum of Kazakh science history, which is located in the building of the Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies here in Almaty. Modern Kazakhstan science is integrated with world science and practice. So our science is integrated into the global space, and suffices to recall the examples of Expo 2017, and also understand that it has to a certain extent stimulated the development of the green economy, and not only in its so to speak scientific vector, but also in the practical application of solutions achieved by Kazakh and world science in the field of alternative energy, nature conservation, and etc. And of course, we must pay tribute to our scientists who, in cooperation with foreign
colleagues are doing everything possible to overcome this, this pandemic. And at the same time, we must also highlight the achievements of in other branches of science, as like technology and modern research practices. This includes the integration of Kazakhstan's development into regional and even global IT projects. So on good logistic. This project, One Belt, One Path. So thirdly, Kazakhstan science has never been lost and has recently sought to strengthen ties with education and practice. And one of the brightest examples of this project for the integration of advanced national science and best educational practices, which is being implemented by the Al-Farabi Kazakh National University. And 10 research institutes of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. Here's the photo of here's the photo from that event. And well, firstly, the Kazakhstan science has not lost the taste for the development of fundamental research in search of solutions to important, so even crucial practical and applied issues. And it's clear that without basic science, the development of its applied branches will be impossible. And we see this in the general problem of the fight against the current coronavirus, in solving economic problems, and in mathematics and natural science. And one of the best examples is the modern research conducted by scientists from the Institute of Mathematics of the Kazakh Academy of Science. And and the fundamental problem, the Navet, the equation, when solved, will lead to the most important applied solutions in the field of, well, for example, our engineering, problems related to turbulence. So, and on this photo, you can see the professor and academician from Muhtarbay Otelbayev. He published the work the Navier-Stokes equation, and И вот Асер говорил о том, что когда мы найдем решение этой проблемы, мы сможем решать высокие технологические задачи, которые принесут нам, в общем-то, немалые дивиденды. Ну а что гуманитарные науки? Позвольте здесь ограничиться. And what about the humanitarian science and practices? So, of course, there is an inseparable link that also exists in humanitarian field. There are a lot of, actually, a bunch of examples from research into the history of Kazakh customer law and the development of human capital, from the sociology of education and current policy issues to new research on
Turkology and regional studies. And I will limit myself to one example here. It's the example is the following: the implementation of a program of spiritual revival and renewal. So all projects of Ruhani Janguru program and I'm more than sure that all these programs are indeed organically include areas as fundamental as practical and well applied research. Поиск казахстанской науки путей решения важных практических задач с фундаментальными, значит, вот вместе с решением фундаментальных исследований, мне кажется, вот этот четвертый момент отличает современную казахстанскую науку. And I think that this is actually, and I would like also to thank all participants and also Kaznu for inviting me and giving me an opportunity to perform in the framework of science talks. Очень содержательный такой дискурс по истории. На самом деле, действительно, нужно всегда понимать, что все наследие казахстанской науки, все, что мы имеем, оно не возникло сейчас и здесь благодаря импорту каких-то знаний, а имеет гораздо глубокие корни и предпосылку своего. И всегда вот так вот, возвращаясь к историческому опыту, если в контексте сегодняшних наших союзов говорить, что одной из наиболее примечательных сторон философской системы Аль-Фараби является как раз учение о классификации наук, о науке, его учение о познании, которым он уделял большое внимание в большинстве, ну, почти даже во всех трактатах, да? Это и философские вопросы и ответы на них, и сущность мудрости. Знание он разделял на практическое, которое называют ремеслом, искусством, имея в виду обладение какой-то техникой, либо какого-либо вида работ, и на теоретическое, охватывая все многообразие, да, все виды науки. В сфере теоретического знания как раз-таки философия Аль-Фараби определяет как науку об общих свойствах и законах бытия и характеризовал ее отношение к конкретным наукам, как отношение общего к частному. К вопросу уже классификации наук Аль-Фараби посвятил самостоятельный труд, который на самом деле имел огромный успех и на Востоке, и на Западе. Почему мы и говорим постоянно, что он является вот этим вот той личностью, тем мостом между Востоком и Западом, когда европейский ренессанс узнает свои корни античные через арабо-мусульманское средневековье. И почему вот этот вот европейский ренессанс и стал возможным? Это во многом благодаря философскому научному наследию Абу Насра Аль-Фараби. Классификация наук Аль-Фараби, эта книга называлась еще по-другому Ихса Ал-Улум. Он на тот момент это был очень последовательный и, как бы сказать, самый универсальный общий классификатор всех наук. Да? Конечно, там не было вакцинологии, но там были другие критерии. На самом деле, мне что понравилось, пока у нас никаких вопросов нету, что проводя вот этот вот дискурс, Алексей Александрович уже на один ряд с Атпаевым, с Финдяром, я сейчас просто в его презентацию видел, еще и Кайсара Табынова, это отлично, это классно, когда вот так вот совершается, и Кайсар Табынов через несколько слайдов после изображения Сатпаева там
уже цитирую, что в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете делается новая современная наука Казахстана. Вообще, в этой сессии и на предыдущих нескольких, если кто помнит предыдущий, там у нас был разговор с Габдуллиным о нанотехнологиях, сегодня о вакцинологии. То есть мы хотели, чтобы, увидев вот эту вот картину историческую, как становилась эта наука и как она дошла, что на современном этапе казахстанская наука, она развивается, да, и в нанотехнологии профессор Габдуллин нам рассказывал несколько сессий тому назад, сегодня Кайсар Табынов о вакцинологии. Мы постарались основное внимание уделить как раз роли использования науки в целях содействия, да, осмотрительному управлению, устойчивому социально-экономическим развитием в интересах обеспечения повседневной жизни людей и будущего развития человечества в целом. Для выполнения этого требования важно расширить научное понимание мира, совершенствовать долгосрочные научные оценки, укреплять научный потенциал во всех ее сферах и вообще во всех странах и обеспечивать, чтобы наука отвечала возникающим потребностям. Ну, как и еще раз актуализировали эту тему, да, пандемия нас создает новые условия и делает акценты на более важных направлениях науки, хотя в науке, мне кажется, не бывает более или менее важных, потому что люди разные, да, для кого-то одна проблема кажется актуальной, запятую не там поставил, да, для филолога, а для кого-то другая проблема. Научные знания должны применяться для выработки и поддержки целей устойчивого развития, как социально-экономического, так и экологического. И путем проведения научных оценок нынешних условий и перспектив на будущее. Такие оценки, основанные на существующих и новых подходах в рамках различных наук, должны применяться в процессе принятия решений. Это не так, что мы обсуждали в рамках Science Talks, узнали, что что-то есть. Но мне кажется, наука, она на данном моменте своего развития, она должна становиться уже драйвером, да, определяющим каким-то фактором. От науки необходима все больше отдача для того, чтобы улучшить понимание мира и способствовать взаимодействию между наукой и обществом. Для достижения этих целей необходимо повысить научный потенциал, как нам кажется, и научные возможности. И как нам представляется, почему и делаются вот эти вот дискуссионные площадки, подобно Science Talks, ключевое значение имеет полномасштабное участие ученых в международных научно-исследовательских программах. Да? И в этом отношении то, что я сегодня озвучивал, что те программы, которые координировал и создавал Алексей Александрович на базе разных высших учебных заведений, та коллаборация, которую проводят Кайсар Табынов, да, потому что вакцину привозили откуда-то, адаптировали к нашим современным, к нашим казахстанским условиям, проводили опыты на себе. Это на самом деле дорогого стоит. И позвольте на это, у нас нету, кажется, до сих пор никаких вопросов. Если у наших спикеров нету что добавить, Кайсар, у вас есть что сказать? Можем дать. Мы немножко за пределы вышли, почти. Да. Ну, я хотел бы поблагодарить действительно организаторов такого грандиозного мероприятия. Я вижу, что действительно мероприятие идет на серьезном уровне. Есть синхронный перевод, есть зарубежное участие, то есть международный форум. Я, честно, рад. Я сначала действительно, ну, когда мне предлагали все-таки выступить на вашей платформе, да, я сначала не полностью осознавал, потому что очень много с этой вот активностью нашей деятельности научной, да, очень большой интерес со стороны СМИ, нашей работе. Они буквально, бывает, нас преследуют, просто бывает, мы говорим, просто пытаемся отказаться, потому что нужно проводить эксперименты, времени катастрофически не хватает, да, и в такой ситуации, что нужно выступить где-то, мы сначала так посмотрели, а потом вижу, что уровень действительно очень высокий у вашего мероприятия, и тем более там
такая широкая аудитория, мы посчитали необходимым все-таки дать какую-то информацию, потому что очень много мифов связано с нашей деятельностью, потому что в социальных сетях, там, в новостных лентах и так далее, там всякое пишут, поэтому хоть как-то, чтобы прояснить ситуацию, я посчитал необходимым сегодня выступить на вашем грандиозном мероприятии, еще раз повторю, да. И я, конечно же, готов ответить на ваши вопросы. Просто до этого я был на другом мероприятии, там меня буквально мучили всякими вопросами. Здесь я вижу такая достаточно спокойная аудитория. Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно. Здесь, Кайсар, один вопрос. Тамила Акшаева. Есть ли какие-либо работы по влиянию вакцины на аутоиммунные заболевания? Нет, это очень интересный вопрос. Дело в том, что ряд инъекционных препаратов, о которых я ранее говорил, в частности, в европейском континенте, выявляли именно аутоиммунную реакцию на введение вакцины. Это очень интересное направление, но мы подобных исследований не проводим. Да? Мы пока еще, как бы сказать, этот аспект мы еще не рассматривали, но очень он серьезный, надо отметить, да. И часто бывает триггерами, да, то есть именно причиной для этих аутоиммунных заболеваний являются как раз это компоненты этой вакцины, в частности, адъюванты, да. И в этом отношении мы делали такой определенный мониторинг, да? Мы смотрели подходящие адъюванты, которые не обладают подобными свойствами. И в этом отношении мы подобрали адъювант наших, я же говорил, французских партнеров. Этот адъювант, он является аналогом, очень схожим именно другому всемирно известному адъюванту от компании Novartis, он называется MF59, да? Он уже используется более чем в 20 странах по всему миру, он зарекомендовал себя как безопасный препарат. И в отличие от других адъювантов, в отношении этого адъюванта было самое наименьшее количество именно аутоиммунных реакций. Да? Это, с одной стороны, тоже послужило как бы причиной для выбора именно этого компонента для нашей вакцины. А если говорить о неинъекционной интраназальной вакцины, то мы здесь просто не ожидаем никаких аутоиммунных реакций, поскольку здесь совсем другой механизм именно выработки иммунного ответа. Кто-то хочет со включенным микрофоном, ну, легче в чат написать, чтобы мы могли озвучить. И для наших... Спасибо большое за ответ, Кайсар Казбаевич. Здесь я хотел бы сказать для тех, кто не смог онлайн принять участие. Дело в том, что сегодняшняя сессия, она транслируется на Facebook-страницу и на YouTube-канал нашего центра, и она будет там сохраняться долгое время, насколько это позволит нам ресурсы. И сегодня, так сказать, отправная точка тех разговоров. Если у кого-то возникнут вопросы, они могут писать в комментариях, там же, на тех же ресурсах, YouTube или на Facebook. Мы постараемся передать ваши вопросы Кайсару Казбаевичу и получить ответ и Алексею Александровичу, потому что понятное дело, что в наш информационно насыщенный век мы не успеваем даже переваривать ту информацию, которую мы получили. Возможно, просмотрев еще раз на сохраненных ресурсах, у наших слушателей будет возникнуть вопрос. Мы готовы поработать, это мы называем платформу Invisible College, невидимый колледж. Работать на YouTube, на Facebook, здесь. Обучаться можно везде. Спасибо, Кайсар Казбаевич. Алексей Александрович. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я могу только лишь поблагодарить, поскольку вот вопроса в свой адрес не вижу, я могу только лишь поблагодарить и присоединиться к словам, сказанным Кайсаром только что, Казбаевичем. Это огромный проект, который осуществляется Центром Аль-Фараби, университетом, в содружестве с учеными. И для меня, еще раз скажу, большая честь принимать участие в этом проекте, тем более, что я воочию мог, пусть даже в онлайн-формате, воочию мог убедиться в том, какую громадную работу делают наши ученые, вирусологи, в том числе Кайсар и его группа исследовательская. Я хочу вас поблагодарить сердечно за предоставленную возможность быть участником этой сессии, этого проекта.
И хочу пожелать всем больших-больших успехов. Давайте будем делать все возможное для того, чтобы наша казахстанская наука продвигалась вперед, несмотря ни на какие сложности, связанные с теми или иными организационными, финансовыми проблемами, которые неизбежны на этом пути, которые тем более сейчас вот в какой-то степени усугубляются в связи с ситуацией в мире и в нашей республике. Позвольте мне пожелать всем доброго здоровья, успехов, удачи, благополучия, ну и, конечно, всего самого доброго нашему центру Аль-Фараби. Хочу еще раз поблагодарить Бекжана Берекбаевича за показанное гостеприимство, быть в центре Аль-Фараби и быть вместе с вами. Большое спасибо. Спасибо, Алексей Александрович. Спасибо, Кайсар Казбаевич, что уделили время. Еще раз хочу поздравить всех с Днем философии. Берегите себя, носите маску. До свидания.